o zajęcie miejsc. Jeśli chcą Państwo przysłuchiwać się naszemu panelowi, to zapraszam. Będziemy za chwilę zaczynać. To our international guests, if your Polish isn't quite there yet, make sure you grab a headset and translation will be available. You're already seated. You're fine. You're okay. All right. I understand that most of our guests have taken up their seats already. I will allow myself to welcome everybody here on behalf not only of the Economic Forum, but of the Economic Forum of Young Leaders. That is a side or a fringe event taking place mostly in Nowy Sącz, but in close cooperation with the Economic Forum. Thank you very much for joining us. My name is Max Frass, and I'll have the privilege and the honor of facilitating what would be, in the case of the Forum of Young Leaders presence here in Krynica, on the closing events on the future leader skills and how to encourage young people to engage in intelligent, innovative, and diverse Europe. And before I delve into the topic and try to describe the remit of this panel, I will introduce our panelists. And the way that we're going to proceed is I'm going to introduce the panelists, I'm going to introduce the panel, then we're going to have a short opening statements from our panelists, and then we're going to engage in a discussion on future leader skills. We'll very much like to encourage our audience to ask questions. You can do this both in English and in Polish. And we will have about an hour for this panel. So again, thank you very much for joining us, and we have an excellent selection of speakers today. Starting to my left, Oktawia Gorzeńska, the principal or the head teacher of Microsoft flagship school in Gdynia, that's in Poland. We have Wile Majama from the European Youth Forum. We have Martyna Strupczewska, CSR manager at Adamet Pharma in Poland as well. We also have Olej Pograniczny, to the extreme left of me, he's the director or the head teacher of the School of Free and Not Indifferent People in Ukraine, and Attila Sandor, who is the president of Me Out, a civil society or an NGO organization in Hungary. So, the remit of our panel is quite broad. We're talking about future leader skills. And if you have attended any of the previous panels, even if they did not have to do with education and young people, I'm sure you've heard our buzzwords here. The world is changing. The reality of young people is changing. It's all change. If you look at what Krynica looked like a month ago and what it looks like now, things are changing. Yes, we see that. Things are changing for young people. And I'm sure you've heard our key buzzwords. We're talking about Industrial Revolution 4.0, a new reality for young people, a new reality for adults, a new reality for educators, for teachers, for trainers, for businesses. If you attended any of our previous panels, you know the key directions in which those changes go, and we would maybe not like to go so much back into those topics because we know what the new reality of young people is. What I would like our panelists to do today is try to tell me how do we respond to the changing reality, or to put things maybe slightly differently. If we are facing a new reality of young people that are more open-minded, more mobile, have access to more knowledge and education sources, everybody else out there has access to a mobile device, and the world of education is their oyster. Why would they even need people like us? I mean, as much as we enjoy our panels here, and I'm sure we have a lot to offer, if these people have all those sources of information and education at their disposal, at their fingertips, if we say that millennials are now much more independent, much better at learning to learn, they have access to all those digital sources, could they also not automate us? Because we're talking about automation and disappearance of jobs. Maybe they don't need school business advice and civil society groups to help them. What can we offer to emerging leaders, and how can we guide them through this new reality? Why don't we just let them get on with their job? Would anybody from this formidable panel like to kick us off with first telling us about their work and then telling us why do they think young people need them to develop their leadership skills today?
Octavia? I can be the brave one. Yeah. So I'm from formal education, but what I want to add, you ask so many questions, so many different, so many complex, to put it, when you want to consider all, it is not easy. But what I want to say, I think this is the moment we need to reconsider education, the model of education. So first of all, we need to ask ourselves, why do we need school? For what reason? How it should look like? Because when I work with teachers and head teachers of many schools, they all notice problems, but they can't find solutions for it. So they think about technical solutions, not about this adaptive change we face. So to answer maybe one more time, we need to redefine education today. I mean formal education for sure, to help youngsters to navigate in a more difficult, more complex world of change. No, może teraz chyba z Ukrainy głos. Już prawie 40 lat patrzę tak normalnie, a może więcej, za kształceniem młodych ludzi i za tych 40 lat no, naprawdę dużo się zmieniło. A jednak jest jakaś podstawowa rzecz, tak? Podstawowa rzecz, żeby umieć tą wiadomość, którą otrzymałeś w procesie wykształcenia, zaakceptować i użyć, tak? Rzeczywiście teraz jest bardzo łatwiej niż 40 lat temu, kiedy ja się uczyłem w szkole, czy ileś tam więcej lat temu. Bo w tym aparacie jest dużo, no, nie było możliwe, żeby ja w ciągu jednego dnia mógł w brytyjską bibliotekę albo w New Yorku, albo tam w Delhi, albo w inną bibliotekę wejść, tak? W ogóle w ciągu życia mógłbym tylko w jedną bibliotekę trafić, kiedy ja był w klasie tam 7, 10, tak? Teraz to możliwe szybko. Tylko jedno pytanie. Gdy jest połączenie? A gdy nie ma połączenia, co mamy robić, tak? Czy coś zostało w głowie, czy coś zostało na rękach, gdy nie ma połączenia, gdy nie ma Wi-Fi, gdy nie ma prądu po prostu, tak? I pytanie zostaje, tak? Jak nauczyć? Dobrze, jest bardzo dobrze i inne, widzieliśmy dzisiaj dużo innych rzeczy. I oni jest przepiękne, tak? Ale jak nauczyć, żeby działać, kiedy jest prąd i kiedy nie ma prądu? Bo nasza szkoła, moja szkoła w Lwowie istnieje tam 2 lata, a przed tym cały rok był w Doniecku. Pracowałem w Doniecku i pracowałem jeździliśmy w te wioski, które jeszcze kilka lat temu były przepiękne. Bogato wyposażone, bogaci ludzie z Doniecka przyjeżdżali i robili tam biznesy i nagle się stało, że te wioski zostały bez prądu, bez połączenia, bez Wi-Fi, a ludzie tam wciąż żyją. Dziękuję bardzo. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja mam trochę trudne zadanie, bo po pierwsze rzeczywiście pytania, które padły, są niezwykle złożone i myślę, że w ciągu godziny tylko trochę naświetlimy ten temat, a mnóstwo jeszcze pytań pewnie dołożymy i tych kwestii się pojawi więcej. Może jestem też wyjątkową panelistką wśród tego niezwykle ciekawego grona, ponieważ reprezentuję firmę farmaceutyczną. I nasza perspektywa też, uważam, dużo wniesie do naszej rozmowy, ponieważ w Adamedzie podchodzimy do takich tematów jak edukacja, innowacyjność, rozwój bardzo strategicznie. I doszliśmy do takiego wniosku, że jakby nie patrzeć, to właśnie młode osoby będą tę przyszłość kształtować. I nie tylko w odniesieniu do naszej firmy, ale ogólnie społeczeństwo, kraj, świat. I zastanawialiśmy się, jak też możemy wpłynąć, wykorzystując naszą wiedzę i widząc, jak ta sytuacja się zmienia, żeby może trochę też poniekąd pomóc sobie, bo wierzymy głęboko, że to, w jakim społeczeństwie funkcjonujemy, przekłada się też na nasze funkcjonowanie.
I stworzyliśmy 5 lat temu program stypendialno-naukowy Adamet Smartup, który skierowaliśmy do osób w wieku 15-19 lat, bo doszliśmy właśnie do wniosku, że to jest często ten moment, kiedy już trochę młode osoby spróbowały różnych tematów, już w niektórych rzeczach się sprawdziły, ale często stoją przed dylematem i często potrzebują to, co tak ładnie padło, nawigacji, takiego mądrego wsparcia, które nie będzie tylko przekazywaniem wiedzy, ale da coś znacznie więcej, coś, czego często nie można znaleźć po prostu w szkole albo wśród rówieśników. I my nasz program, ze względu na to, że działamy w branży, która jest oparta właśnie na nauce, na innowacyjności, na poszukiwaniu rozwiązań, skierowaliśmy do młodzieży, która się interesuje naukami ścisłymi i przyrodniczymi. I staramy się tych bardzo zdolnych ludzi, których rekrutujemy w wielostopniowej rekrutacji i nie tylko sprawdzamy ich wiedzę, ale również tę otwartość, krytyczne myślenie. Staramy się i zapraszamy co roku na 2-tygodniowy obóz, w którym uczestnicy spotykają się po pierwsze z młodymi naukowcami po prestiżowych uniwersytetach, spotykają przede wszystkim rówieśników z całej Polski, którzy są z bardzo różnych miast, z bardzo różnych często wsi i nagle mają tą szerszą perspektywę, że po pierwsze nie są sami, że mają podobnych rówieśników i dzięki temu wiemy, że często redefiniują swoje pomysły i szukają innych rozwiązań. I patrząc też z perspektywy tych 5 lat, widzimy po historiach naszych absolwentów, jak dużą siłę im to daje, jak ich otwiera, jak biorą też udział w innych programach. Niektórzy już z nich zaczęli studia, są na i europejskich najlepszych uczelniach i tutaj w Polsce. Jednego z naszych uczestników nawet dzisiaj spotkałam tutaj w Krynicy. I my wychodzimy z założenia, że to, o czym właśnie Max wspomniał, czyli ten cały buzzword, czyli i rewolucja technologiczna, i globalizacja, okej, to wszystko się dzieje, nie możemy zaprzeczyć, natomiast widzimy, jak ważne są rzeczy takie jak komunikacja, współpraca i niezamykanie tej ciekawości i takiej otwartości, która jest właściwa dla osób młodych, a którą mam wrażenie trochę z wiekiem gubimy, bo wchodzimy w różne ramki, w różne schematy i ciężko jest nam to odbudować, więc my staramy się to cały czas budować i żeby ten płomień nie przygasł. Dziękuję bardzo. Wille? Thank you very much. First of all, happy to be here. I was approached by a couple of people already and they wanted to know more about Finland and what Finland has to say about skills and education. I have to clarify, it's just an accident that I'm from Finland. It has nothing to do with my role here. Officially, I'm here from the European Youth Forum and I serve there as a vice president. So a couple of disclaimers. We are not a business and we are not a school. And to answer the question from the moderator, in an ideal world, we indeed would not be needed, but I don't think we are there yet. We don't run skills development programs. We don't offer capacity building trainings for young people, but still we reach out to millions of young people and young people engage through our networks and activities. The reason why we exist as the European umbrella platform representing young people is that we are trying to, and this is the harsh reality, we are trying to lobby the politicians and decision makers in Brussels, in New York, and wherever relevant, so that they would allocate enough funding, they would make quality policies, and they would design quality education, so that young people could benefit from training and skills development, and that they could be active in society and in their lives. So that is our purpose as a network. And indeed, if all the decision makers agreed with us and if they had the same understanding of what is quality education, what is quality skills development, we would not be needed. We're not there yet, but I'm curious to hear from the other panelists how much we agree on these questions. Briefly on skills from our perspective, the only thing we really know about the future, or the only thing we agree on, is that we don't know about the future. And therefore, what skills are needed, at least from the youth perspective, these are skills that allow us to learn, learning to learn, being able to learn throughout your life, not just through formal education, and also having spaces and resources for youth-led initiatives, youth-led programs, youth-led startups, youth-led whatever,
because these are the safe spaces when young people can try and learn and practice their skills, and where it's also okay to fail. And that's an important lesson from our work. Thank you, Ville. Attila? Thank you. School reform is needed. Yes, we all agree. I'm a PropTech startup founder as well, so I run a startup, and I think I am the only one who has a degree. So, and it's not just about us. It's about large companies as well, that they don't require higher degree anymore. School kills creativity. Yes, we have heard this many times. We have to change, but how to change? How to change when we have rigid structure? I'm representing here an NGO as well that is focusing on education and innovation. So I believe that NGOs play a very important role in shaping our today's education and the youth as such. We have heard about the blackout, what will happen if there will be a blackout because we are so connected. I would simply say, from a startup perspective, that we just take a generator and produce electricity. And then we are connected again. Because this world is running 24/7, and yes, buzzwords, so I skip that, but generator. And then we have electricity, and then we give opportunity to those who have not, who do not have access to proper education, because then we have the mobile phone you have just shown, and that hopefully fills the gap. Yes, but we are still needed. Why? Because it's all about experience, it's all about mentoring, it's all about recognition. Maybe we do not understand fully what is happening in a 13, 14 years old mind. Just, I don't know if you have heard about the application TikTok. Yeah. TikTok, just check it, and then after think what that application is about. But that is gaining more and more popularity, so we have to understand somehow what they are going through. But when we are trying to understand it, we are looking at it from our perspective. Yeah. So adaptability, also very important. So we need the older generation to tell the youngsters that instant gratification that social media is about is something that's just a part of a life. Yeah? Instant gratification, because they are going through of this. Likes, likes, likes. So there should be an institution or non-governmental organizations or companies which are teaching, mentoring the new generation about their very existence, how to do, what to do, where to go. And I would like to add that knowledge itself is nothing. We need skills, and we need to teach values and attitudes, because it is also needed in that difficult world. Great. Thank you. There are no immediate responses. I will allow myself to ask a question directly of Martina and her company's program, because it's a CSR program. So I think at the very core of it, you identify an issue, a social issue that you like to address, and you mentioned that the Smart Up program identifies young people who have an interest in science, and then you develop their skills. So I'm wondering what concrete benefits and what concrete skills or maybe values do you develop, and do you find that the other areas of education are somehow unable or not capable of developing them? Are you plugging a gap, so to speak, or you're just offering a little bit extra? Added value. Yes, added value to the young people. So exactly, what does your program offer, and what is that the young people leave it with? How do they benefit from it? And I'm also curious, especially on the values part.
z jednej strony bardzo zgadzam się z kwestią, że nie możemy do końca poddać się temu pływowi i pozwolić młodzieży, właśnie nie wiem, social media, natychmiastowa gratyfikacja, wszystko jest jednorazowe i od ręki. Tylko to wsparcie i mentoring jest kluczowe. I myślę, że jakby z tym też się chyba wszyscy zgodzimy. I też konstruując program, skupiliśmy się na kwestiach, które my zidentyfikowaliśmy jako istotne. I oczywiście opierając się na tym, słuchamy też naszych odbiorców. Pytamy się ich, co oni z tego wynieśli, co dla nich było ważne, co z perspektywy uważają, że mogłoby być inaczej zrobione. I nasz program konstruujemy tak, żeby po pierwsze był interdyscyplinarny, żeby pokazywać, że rzeczy się łączą, że można robić wiele rzeczy, które w całości wyglądają zupełnie inaczej niż z boku. Staramy się pokazywać im, jak ważna jest współpraca, jak ważni są inni ludzie. To, że jestem wybitny i wyróżniam się, to jest super, bo jesteś super utalentowanym człowiekiem. I tutaj też możemy się spierać, czy talent jest po prostu spadł i go mam, a innych na przykład kosztuje bardzo dużo pracy i to też jest, uważam, ciekawe spojrzenie. Natomiast my chcemy, żeby oni zobaczyli, że inny człowiek jest ważny i że razem, kiedy pracują, mają na przykład zajęcia w grupach, mają coś stworzyć razem, to widzimy, jak osoby, które teoretycznie z boku, nie wiem, wydają się być introwertykami, trudniej współpracują na początku, jak się otwierają i nabywają innego spojrzenia. Może to też zawdzięczamy temu, że to są grupy ludzi właśnie podobnych zainteresowaniach i dzięki temu mają łatwiejszą przestrzeń do tego otwarcia. Dzięki temu mogą sobie pozwolić może na więcej. I później to wierzymy, że również przekłada się na to, że w dalszym swoim życiu i w innych środowiskach są bardziej odważni, są bardziej świadomi, znają swoją wartość, bo budują na tym, co otrzymują też od innych uczestników. Staramy się też pokazywać im, nasi wykładowcy pokazują im, jaka jest wartość nauki, jak podchodzić krytycznie do pewnych sformułowań, co też się przekłada na ten współczesny świat, gdzie jesteśmy zalewani informacjami, gdzie tak naprawdę poziom tego, ile dziennie otrzymujemy informacji, jest naprawdę przytłaczający. A oni też nie znają innej rzeczywistości, więc nauczenie ich tego krytycznego spojrzenia i rozróżniania pewnych treści jest naprawdę niesamowicie ważne. I my też widzimy, że ten program sprawdza się nie tylko dlatego, że tak chcemy powiedzieć na panelu i to fajnie brzmi, tylko dlatego, że osoby, które biorą udział w naszym programie, one z nami zostają. Staramy się teraz, od kilku lat robimy taki zjazd coroczny naszych absolwentów. Oni poznają się między sobą z różnych edycji i oni też się wymieniają swoimi przeżyciami, doświadczeniami i myślę, że to jest niebagatelne. Właśnie w tym świecie zdigitalizowanym, w którym możemy mieć wszystko na wyciągnięcie ręki, taki kontakt jest też czymś ekstra. I chociażby w tegorocznej edycji obozu, która miała miejsce w lipcu, mamy zawsze funkcje, to są często osoby niepełnoletnie, więc mamy też wychowawców, którzy dbają o to, co się dzieje w czasie wolnym i tak dalej. I to są nasi absolwenci. To są obecnie studenci bardzo dobrych uczelni i oni chcą poświęcić swój czas w wakacje, wkładają w to mnóstwo energii, wychodzą z mega ciekawymi propozycjami, jak im ten czas uatrakcyjnić i my jako organizatorzy mówimy super, działajcie, bo jakby nikt lepiej też tego nie zrobi niż wy. I widzimy, jak właśnie taki mentoring, nawet osoby kilka lat starszej, się sprawdza i jaką daje im wartość, więc jakby my staramy się zawsze słuchać różnych stron i wyważyć to, co uważamy daje to największą wartość naszym uczestnikom. Thank you very much. So on the back of your answer here, and if I can pass the question on further to Attila, who has experience of working with young people's creative ideas and the startup mindset. You did mention that your program, the Smart Up program, Martina, offers or encourages young people to work together and to collaborate and to develop this more of a collective, collaborative mindset, which, I mean, having spent some time in a Polish school in the late 80s and early 90s was not a great strength of the education system. You were not expected to collaborate, you were expected to perform, to excel, yes, to overshadow your colleagues, friends sometimes, yes, but collaboration within a group was not a priority. But now, if I fast forward 30 years, and I think if it's all about
innovation and new ideas, to what extent do I really need the others to come with me? And I'm wondering, Attila, what is your experience of working with young people and young leaders and making sure, or how do you find a balance between their will to innovate and to create and the need to take others with them and to collaborate? Do you, I mean, in your line of work, how much collaboration do you really require? Maybe you only need young, bright innovators who can do things on their own. What is the value of the group aspect here? At our startup, they call me Papa, because I am the oldest. Yeah, so I am the Papa. So I'm lucky that we hired an accountant. He's older than me, so I'm not the Papa. But they started to call him Grandpa. So 45 years old. Okay, so joke apart. When we founded the startup, and then I talk about the NGO, we had the aim to integrate the startup into the local ecosystem. So it's in Szeged, that's a 170,000 inhabitant city. So we immediately started to organize an idea challenge at the first year. Idea challenge to involve as many university students as possible. Why? Because the collaboration part, Max, you have just mentioned, is missing from the system. In Hungary, and we come from the same, we have the same background like Poland, post-socialist state. I don't like this term. When you end a panel and they say, okay, any questions? No questions. Yeah. People train to listen. And then we have to train them to ask questions. Because if there is no question, you think that everything is okay. Everything is understood. And it's not just in the school, it's in the company. Yeah? Guys, you understood what I have just said? Yes, okay. And tomorrow, lots of problems. Why? Because they didn't understand. So how we involve these youngsters? That we organize an idea challenge, more and more students. We organize groups. We identify the leaders. We identify those who can collaborate. Those who are not there, we encourage them. This year in March, we worked with 150 youngsters. They formed more than 40 groups, and they worked on an idea. And we do that next year as well, around 200 guys. We started the Euro-Asian Startup Awards, which is covering 8 countries, Eastern Partnership countries, Russian Federation and Turkey. Why? Because we are recognizing those who have achieved something and creating a role model, not creating, but giving them recognition and empowering those. Empowerment is really, really important. Yeah? Because what we don't know what is happening in the youngster's mind, that this instant gratification thing, I liked, then that's gone. I liked, then that's gone. They would like to be recognized. Everybody wants to be recognized. And this is what we do. We recognize them. We give them certificates. We organize hackathon to teach them to cooperate, to achieve something, and then give a reward that they have achieved something. This is what we have been doing. With Me Out, an organization, we started the organization 6 years ago, and more than 1,500 students participated in the programs. Thanks to, for example, Erasmus+. Non-formal learning is, and Erasmus+ is doing an extremely important job in the European Union and plus our partner countries. Extremely important job, because then the students, the youngsters, they can just jump out of the box. They are encouraged to jump out of the box. So by our organization, we are organizing training and exchange programs to teach them to cooperate, to teach them to, I would rather say guide them, not to teach them, guide them. That's a nicer word, I believe. So these are the things that we are doing. And we started from zero, and we have a solid base now. And youngsters want to work. They want to work with us. They want to volunteer, because they know what we do is important for them.
Tak, myślę, że Proszę bardzo. bardzo ważna rzecz, bo kiedy był młodym i kiedy się uczył w szkole, dla mnie zawsze było też, żeby to starsze pokolenie, kiedy coś mnie chciało przekazać, nauczyć, tak, żeby ono traktowało mnie poważnie, tak, żeby ono dawało wynagrodzenie mnie. Wynagrodzeniem byłoby swój czas, możliwość wysłuchać mnie, tak? W naszych czasach tego nie było. Było za mało. W naszym kraju w ogóle było dość mało, ale nie o tym mowa. Mowa o tym, że kto uczy młodych ludzi i czy ci ludzie, którzy uczą, oddają to wynagrodzenie, swoją uwagę, swoje tak tym ludziom. Jesteś młody, jesteś fantastyczny, rób to. Zrobisz omyłkę, nic, rób to dalej. Wynagrodzenie podtrzymywaniem, tak, podtrzymką. Przepraszam, nie się zrozumiało, to po polsku brzmi, ale w taki sposób wynagrodzenie jest bardzo ważne. Tak? Wynagrodzenie swoim podtrzymywaniem, swoim słuchaniem po prostu, tak? To, czego nie było u nas i to, co muszę dać starsze pokolenie zawsze. Nie stawać się tam babusiami i dziadkami w tramwajach, którzy zawsze mówią, że młodzież jest zawsze zła, tak? A młodzież jest zawsze dobra. Z takim punktem iść do tej młodzieży i dawać tej młodzieży takie szanse. Thank you. Let's maybe seizing on what you just said about how you mentor young people, and then going back to what Attila was saying about being the papa in the company. I'm hearing a lot here about how reality of young people has changed, young leaders, yes. Young leaders' skills have changed, the knowledge that is at their disposal, the knowledge that they need. But if I can address Ville here, and the question that he tried asking here as well was about the values. So how have the values of young people changed, and to what extent this influences our communication with the young leaders? I mean, in your business reality or in the developing startup mindsets, has there been a big value shift in young people's perception of leadership? So is this just a generational issue, or they not only live in a digital world, but a world that prioritizes different values maybe? I'm wondering whether, Ville, you had any views on this, because you did ask Martina about the value side of CSR, and I'm sure we can have an interesting discussion on CSR. Martina, probably not the first one for you here. We don't need to go there. Without questioning the value of CSR as an approach in business, have young people's values shifted a lot, and does this influence youth leadership today? Well, I must be honest here, I've only been around for 20 and some years, so my knowledge on this issue is limited time-wise. And actually, even before going there, I want to mention a couple of points that you inspired me to mention. So first, on my right, it was mentioned that we don't only need knowledge, and that's kind of the commodity which is around a lot these days, and that's absolutely true. I think what we need more and more is people skills and soft skills, and it's a fair question to ask if the competitive formal education environment is where you learn people skills and soft skills, or if it only fosters this kind of competitive approach. And there I want to again make my pitch for the role and importance of non-formal learning and non-governmental organizations. This is where young people can learn a lot of these soft skills, which they also need in employment later on. I don't think collaboration and competition are necessarily two opposite things. If you put me in a room and ask me to come up with 10 different ideas with 9 other me's, I think we're not going to get to 10 different ideas. What I would like to ask instead is to have 9 different people in the room with me so we can get different ideas. And this diversity is a strength, not just for a company or for a nation, but also for Europe. And for that to work, for that to become a strength and a resource, we need people who can handle this diversity and who can operate within a diverse setting.
And of course, in our own organization, we are a platform of 105 different youth organizations with very different perspectives on what is needed and what is a priority. And we operate in a democratic setting, so it's not enough that 2 or 3 agree. They need to find a majority, which is a bit over 50. So this collaborative approach, building alliances and partnerships and trying to convince one another of whatever they want to convince them, that's kind of part of the everyday work. If you ever want to get anything done, that's that. Now about the values. As I said, I've only been around for a little while, so it's difficult for me to personally compare to how things were back in the days. But I've been volunteering on the European level for almost 10 years now in different settings, in different roles. And I've always witnessed this kind of not indifference, but definitely when it comes to how young people perceive themselves or their identities, the more we discuss content and topics, the less your national background actually comes into the discussions. It's been very, very inspiring to be present in rooms and conversations where you would assume when you go into the room that we will have the Germans saying this and the French saying that and the Finns saying that. And then after half an hour of conversation, you actually can't tell anymore like who is coming from where. I think this is a strength for our generation, the fact that we're more mobile, the fact that there are opportunities like Erasmus to go and travel and study and work abroad. I think these things, they are not there for nothing. They actually have an impact and they generate a result. Whether you agree with what the impact is another question, of course, but I've seen that a lot. And I think in terms of finding pan-European solutions and finding solutions that are not just, supported by a part of Europe, but by a more proportional part of Europe, I think for that kind of purposes, it works. And it's been it's also very pleasant to be part of that kind of discussions and experiences. Thank you. Any other comments on the value shift? Yes, Octavia? In my work with youngsters, as I also used to work as a coordinator of Youth City Council of Gdynia, so I realized, witnessed that very often youngsters have problems to define values. They don't know what values are. So when we discussed, it was so difficult for them to talk about it, to discuss deeper. Because I think it is also a result of relativism we can see in the world nowadays. So this is, from my perspective, this is the biggest challenge now, simply to talk about it, because they don't know quite often what values are. Pytanie, co opowiadamy tym młodym ludziom? Często teraz w naszym kraju, w Ukrainie, wartości stają takim memem, gdy wszyscy rozmawiają o wartościach, o konieczności tych wartości, tak? Rozmowy jedna rzecz, a życie druga rzecz, tak? I wartości chodzi o to, żeby pojednać to, o czym rozmawiamy i to, jak robimy. I to jest ważne. I to jest oczekiwane od nas. There is a problem with integrity. This is what you mean, I think. Yeah. So yeah, we adults, we are role models for them, and the question is if we really do a good job. Yeah. Okay, so integrity would be an issue, but if you look at intergenerational relations, it was always there. The young people and the older generations would always have their differences, but I'm wondering, from your experience now, what are the new values? Is it just about integrity and us sticking to the values we preach, or has there anything that has changed? Have new value sets emerged in how we approach leadership? So we now say, yes, more collaboration than competition. Okay, we want to at least be more collaborative. We keep talking about solidarity. Definitely in this part of Europe, it's a big thing in education. What are the key values that you try to attach to your leadership programs? I'm looking here at schools and businesses maybe, but Ville, if you have a comment. Absolutely. What we can see from our more political work is that young people
are quite annoyed and pissed, so to say, that for the last 10, 15 years, the topic, the word of the day, the word around town has been austerity and efficiency and economic competitiveness and all of that. And I think there's been a backlash from kind of one extreme. There's been a backlash generated by this one extreme amongst the youth population, where you can see that whether it's UK or Finland, young voters are increasingly flocking towards the kind of more left-wing parties which have spoken a lot against austerity. And if you look at the implications of the financial crisis that started in 2008, there's a lot of research that actually shows that yes, while in general Europe has recovered and has passed the kind of pre-crisis levels, this recovery has been very unequal between the different generations. And many young people are still facing economic and social difficulties due to the crisis and are having a worse quality of life now than they had in 2007. So I think this political context and economic context has had an impact. And if you look at the European Parliament elections that took place in May, the young people's voting rate more than doubled if you compare the elections 5 years ago. So there was clearly an interest from young voters to say, okay, we want change. And then if you look at where the votes went, you can also see that these kind of new parties, whether it's liberal, green, or what's the word, nationalist, they gained from young people. So it was not clear exactly what young people wanted in terms of a youth group, but it was clear they did not want to vote for the established conservatives or social democrats because they felt that those parties had been in power already long and they were part of the problem, the austerity problem. So could we extrapolate from that? If young people keep voting on those parties that are emerging on different sides of the political spectrum, and on the other hand, we also want them to be fantastic individuals and entrepreneurs and come up with ideas, does this mean that they have less and less in common? And does that mean that actually they have fewer shared values if we focus on what seems to be more of an individualistic mindset? If you look at the logic and the philosophy behind austerity, it's very much about eventually personal responsibility. If the state cannot provide, individuals are supposed to do that. Entrepreneurship would be one alley that political systems not explore. You should be more entrepreneurial. You should take your fate into your own hands. Without necessarily admitting it's because the state or the system cannot provide. Does that mean that young people now have less in common if this spectrum of opinions is so wide? Do they have fewer shared values? To, co mi przyszło teraz do głowy, jak słuchałam obu panów, to z jednej strony ta potrzeba dostrzeżenia, którą myślę, że właśnie młodzi ludzie odczuwają i wyrażają bardzo jasno. I z drugiej strony w nawiązaniu do tych politycznych wyborów i tego, co się dzieje na przestrzeni ostatnich kilku lat, to myślę, że to też się spina z takim pojęciem jak cel. I młodzi ludzie wyznaczają sobie jakiś cel i chcieliby być usłyszani. A często to się nie dzieje i dlatego może schodzą trochę z drogi i szukają innych rozwiązań i miejsc, gdzie są słyszani. I stąd może właśnie takie zmiany społeczne obserwujemy na przestrzeni ostatnich lat i bardzo mi się tak spięło w obu poprzednich wypowiedziach, że to właśnie może tego możemy upatrywać. Cel sam w sobie nie jest wartością, ale jako taki pełen znaczeń, odniesienie i jakaś abstrakcyjna idea wydaje mi się już, że gdzieś zahacza o ten poziom. Thank you very much, Martyna. We did promise our audience an opportunity to ask questions, and since we'll be coming to a close of our panel, I'm wondering, are there any questions from the floor that you will ask to any of or all of our panelists here? No questions we heard. Sorry? No questions we heard before. You are proving. It was a joke. Well, it's always easy to pick on the front row. Yes, yes, we have a question from somewhere in the middle. Can we get a microphone? We can definitely do that, but I was wondering maybe we can get one from the back of the...
No? Okay. We can. Great. So if you can just introduce yourself by name and institution or event that you are attending and then ask the question in Polish or in English. Okej. Będę mówić w języku polskim. Ja jestem Marika, studiuję psychologię i chciałabym zadać takie pytania do wszystkich prelegentów. Tak, obserwujemy, że jakby może być ewaluacja wartości, ale czy to nie wystarczy wyjść naprzeciw marketingowi konsumpcyjnemu, by wyjść po prostu z takiego matrixa i jakby uświadamiać ludzi, młodych w szczególności, bo jakby my otaczamy się rzeczami i mówi nam się w tym marketingu konsumpcyjnym, że one są ważne i przy okazji odwraca się uwagę od tych rzeczy najważniejszych. A może wystarczy zadać po prostu pytanie, czym byś się zachwycił, gdyby tych rzeczy nie było? Może wystarczy po prostu wyjść naprzeciw temu marketingowi konsumpcyjnemu. Dziękuję. Spróbuję. Tutaj mówiliśmy o jakichś wartościach, tak, ale zawsze mówimy, że wartość to jest taka, gdy mówimy o wartościach uniwersalnych, tak, to oni rozszerzają się na jakieś pokolenie do nas i po nas. Czy mówimy o tym samym? Czy rozmawiamy o tym samym, co jest interesne dla naszych dziadków i dla naszych, kto będzie po nas. I wtedy nastaje moment jakiejś szczerości, tak? To rozumiało po polsku, tak? Szczerości. Czy tak prawidłowo mówimy, tak? Czy mówimy o takich rzeczach, które naprawdę jest korzystne dla tych i dla tych? Tak? Czy rozmawiamy o czymś takim, które jest marketingowe tylko dla nas i rozmawiamy o marketingu, a w domu rozkażemy swoim dzieciom, opowiadamy swoim dzieciom o rzeczywistości, tak? Chodzi o rzeczywistość, czy mówimy rzeczami rzeczywistymi i dla nas teraz, i dla naszych dzieci teraz, i dla tych, które przed nami też byli, czy dla nich to też było wartościowe. Przecież 50 lata, filmy, czyli tam patrzymy na te filmy, rzeczywiste rzeczy. Kiedy mnie dotknąć się ciebie boli. Jest taka prosta bardzo rzecz. Ciebie boli to, gdy ja dotyczałem to. I na tych rzeczach inne, następne tam, czy gdy może jakaś sytuacja i po prostu dla mnie teraz trudno, to z jakimi słowami, z jakimi podejściami do mnie podchodzą, czy inne rzeczy. Te rzeczy były ważne jak 100 lat temu, tak i teraz, tak i 100 lat po nas. Ja może jeszcze dopowiem, że też odpowiem po polsku teraz, skoro pani po polsku zaczęła. Ja myślę sobie, że my w ogóle mamy chyba taki kryzys związany z tym, że jesteśmy wszyscy w biegu, że jesteśmy przebodźcowani. Ja sama po sobie obserwuję, że też bardzo często jestem taka półobecna. Brakuje mi po prostu uważności. I wydaje mi się też, że czy to w relacjach z bliskimi, czy w relacjach w pracy, w szkole, gdybyśmy my wszyscy po prostu zadbali o ten balans taki, o to bycie takie też już może marketingowo gdzieś tam takie buzzword tu i teraz, to myślę, że też by było nam lepiej. Jeszcze odniosę się do edukacji, że w ogóle myślę sobie, że gdybyśmy pamiętali, że edukacja szeroko rozumiana, formalna, nieformalna, to uczenie się wszędzie przez całe życie, to jest relacja. Relacja z drugim człowiekiem, to też myślę, że te wartości byśmy gdzieś po prostu modelowali przy okazji, podświadomie, nie mówiąc o tym za dużo, tylko po prostu to robiąc. Thank you. Okay, Wille? Thank you for the question. My Polish is not yet advanced enough. I'll continue in English. I agree with the sentiment that values is not rocket science, or it should not be. It's actually something quite natural and something that we as individuals all possess. I think the question is, do we ever dedicate space and time, like you said, to think and discuss about those values?
So are they on our agenda? Are there sessions in this event that are about values, or is it all about economy and environment and that? Do we dedicate space and time for discussing values? And lastly, values need meat or substance. It can't just be a nice elevated speech every New Year, you know, with a long list of buzzwords. If then for the next year, this politician or person in position of authority, or even a role model, a celebrity, whatever, if the actions and the life then after that speech don't correspond, then it was just a speech. So we need to have space and time for discussing and considering values, and we need to make sure that what we talk about values and what we do are actually aligned. Otherwise, it's not going to be very convincing. Thank you. Attila? So we talk about education and values, but in fact, there has never been more opportunities on planet Earth than today. I think we can all agree on that, right? So we talk about crises, upcoming challenges, but yet the world has never been, in terms of education and access to information, in a better shape than today. Yeah, this is what I wanted to add to this. Okay. They're right, I think. So we might give Martyna a chance to respond to the question from the floor as well, or? Ja chciałam tylko tak zamykając i w odniesieniu do tego pytania i też tak skojarzyło mi się z tematem naszej dyskusji, który z tego co pamiętam brzmi, jak mamy zaangażować młodych ludzi w innowacyjną Europę. A myślę, że wszystkie te wypowiedzi prowadzą też do tego, że my musimy po pierwsze tę Europę w ten sposób utrzymać, żeby ona była w takim stanie i żeby rzeczywiście reprezentowała sobą wartości. I dzięki temu będziemy wiarygodni i młodzież będzie w to wierzyć, bo będzie widziała, że to, co się mówi, ma pokrycie w działaniach i chyba tak pozwolę sobie ze swojej strony podsumować. I odważne. Dziękuję. Czy mamy jeszcze jakieś pytania z sali? Wszystko zrozumiałe. Dobrze. To ja sobie pozwolę się zapytać, bo pani teraz, pani Martyno, pani wspomniała o kreatywności. I'll switch back to English to go back to my original train of thought. You did mention innovation, which is a big thing, especially if you're at the Economic Forum in Krynica. Innovation is all over the place. I'm wondering, first of all, where does this sit within your work? So whether you represent the school or the education sector or you're in business. I mean, I have to admit that my background is more in civil society work and in developing youth policy, and I'm more of a fan of creativity than innovation. It might have to do with my lack of business acumen and experience. The story that I have to share on this occasion is on the occasion of the space conquest of mid-20th century when the Soviets and the Americans developed their respective space programs, and they all faced the same dilemma of having to take writing devices, usually pens, into space. And Americans have spent a considerable amount of money on figuring out how to take a pen with an ink that would not spill, because if you have ink in your pen and you're losing gravity, your ink can go wild. So they've invested millions of dollars into an innovative pen that would not spill in space, and the Soviets have taken pencils. So I'm a big fan of creative approaches rather than innovation, but you can convince me otherwise. And I'm wondering, how do you work with young people on developing their creative or innovative ideas? What is your recipe to foster more creativity and innovation? You don't have to agree or disagree with me on which one is better. And that will be the closing round, because we're approaching the end of the panel. So even in public school it is possible, because all is about methods we use while working with students and about creating culture, special culture. We need to create a learning society. It is not easy, but it is possible, I think. No i kreatywność zawsze była potrzebna, tak? I 100 lat temu, i 20 lat temu, i dzisiaj, i dalej.
I to, co było, to, co dzisiaj jest kreatywne, to za 10 lat będzie old school. I w porządku, i normalnie. I na to trzeba normalnie patrzeć. I z tym, i w jakimś sensie to opowiadać też tym dzieciom, z którymi teraz pracujemy, że spokojnie, to, co zaraz jest bardzo kreatywne, za 10 lat będę old school, ale żadnych problemów w tym nie ma. Idziemy dalej, pracujemy dalej i poważnie traktować to, co oni robią teraz. On innovation? Martyna? Młode osoby, z którymi my mamy do czynienia, często mają w sobie tą odwagę, żeby zadawać pytania i nasi nauczyciele, wykładowcy, którzy z nimi współpracują, myślę, że często też przejmują rolę takiego wsparcia i trochę obserwatora, że dają im przestrzeń, żeby pewnych rzeczy próbować, żeby się przekonać. Czasami im po prostu doradzą, że to może nie jest najlepszy pomysł, bo już komuś w doświadczeniu nie wyszło. Natomiast myślę, że właśnie w tym pielęgnowaniu kreatywności czy innowacyjności, w zależności, które słowo wybierzemy, kluczowe też jest nauczenie się, że porażki się zdarzają i są naturalną rzeczą i nie są niczym złym, bo pozwalają wyciągnąć może więcej wniosków niż szybki i nagły sukces. I myślę, że to też jest ważna kwestia, jeżeli właśnie mówimy o dzisiejszym świecie i na to, jak jest nastawiony i o tym pędzie. Sure. Wille? Very good point. How to support innovation and creativity in young people, make funding available, make support available, don't set conditions for those funding and support. See what happens. Attila? Gamification. We try to use lots of methods, but gamifying anything on Earth works perfectly, even with adults. Yeah. I mentioned you this idea challenge. So we encourage them to think, just to step out of the box. Failure you have mentioned. I find it really difficult to pass this message that you fail, it's a natural part of life that you fail. And the more you fail, the more experienced you will be, so you increase your chance to become more successful. But it's something that's easy to say, right? But one should experience it. So how to pass this message? We, of course, organize these panel discussions, one-on-one meetings in Budapest, in Szeged, all over, in Kiev, in Tbilisi. But to pass this message, it's really, really hard because one has to step into the other's shoes, and walk in, and use that shoes. One step, second step, third step, right? So failure is an essential part of life. And to encourage youngsters, when I see in Hungary the youth, the university students, let's take them as an example, they do not want to become entrepreneurs. 7%, 5%, 8%. But the majority of them want to work for startups, for innovative companies. So they find innovative companies a sexy thing, but they don't want to found one. Yeah. So to change the attitude, and there are several projects, and we are working on it. Right. Thank you very much. If that was the closing statement here. It will be very difficult for me to summarize this, and I have no intention of doing so. I'll maybe seize on our last speaker here, because Attila, in your previous statement, you said that we live in, well, not only very interesting times, but times where the offering in education and leadership and mobility for young people is tremendous, and probably this is the best time in history if you're in this very comfortable part of the world that most of Europe finds itself in, that all those opportunities are available to you.
I also hope that it's not the ultimate joke that once humanity got to this point and we have all those open borders and mobility opportunities and education opportunities, the planet does not feel very good about us being here and what we're doing to it. The climate is not in a very happy place. So it's not, I hope it's not the ultimate joke that we got to a very good place and that's just the happy end. And we will be able to meet here next year. So I would like to invite everybody here to try to take note of those points. What we keep saying is the pace of change is also accelerating. Not only there is change in young people's realities, but the pace of change accelerates. So I'm wondering how many of the buzzwords that we used here and we tried to get behind about new leadership, creativity, innovation, collaborative learning will still be current next year. And there will be one way to invite all of you to join us again next year, because there will be another economic forum of young leaders, certainly. And I hope that some of you will also join us in the panels rather than just being in the audience. I would also like to thank all of our speakers, and I hope you'll join me in thanking our speakers for their contributions. Thank you very much. Thanks. I will also allow myself to thank the organizers of the Economic Forum for allowing me to contribute to this, and to the organizers of the Economic Forum for providing us the space, and to our translators who, as far as I see, or rather cannot see, could not quite communicate with us clearly. So thank you very much for facilitating this conversation. And the conversation will continue once our panelists will get off the stage. Make sure you cut them off and they cannot leave until they've answered your questions. Thank you very much. Dziękuję bardzo.